yo tribe gye bayita Banyarwanda? Teriyo. Kati tutandikirawo tukolekitinge naye abamu bemuting kuba mpuliramu oba omuntu ali anaaza mwana. So ffenna bwe tumala okukkiriza nti Banyarwanda is a nation and Kinyarwanda is a language spoken by the people of Rwanda. Kakati ono bwagamba myamwe Ugandan. Who speaks Kinyarwanda? Who speaks Uganda? I can even be a Ugandan who speaks Ruhemba. Kinyarwanda as well. So that was a very fundamental mistake. So to address all this is to go back and amend that constitution by not referring to a nation as a tribe in another country. You can't say that in America we have a tribe called the Mexicans in Mexico. Therefore, every Mexican that comes with some American. Meaning, today to addressing the issue, eyabano abayina national ID nga muba doubting what do we do? Tutekawo kasengejja. Nga January 18 ekololo abali wano mu Kampala. Nga January 23 ejjinja abali mu Jjinja. On the same date like that. Or in 2 weeks genda ku district. Rwanda sharing immigration data ne national ID database enough. Nti ani gwe mudautinga. Amahoro Diana ejibawereze bagafete tulina wano. As simple as that. For as long as Amahoro Diana does not appear in Rwanda as a bona fide citizen, toyina na questioning nga ate alese birth certificate ya Uganda, alese bimwogerako ebya Uganda, alese ne national ID. Kitegeeza bwe tunaaba tetulina integrated database system mu Uganda tugenda continuing ne problem eyo. Naye nze mbabuulira ekisembayo. Let the final solution be like this. Anyone born in Uganda before 1995 constitution came into force, twali tetuwera yadde million asatu by then, is a Ugandan. Kakati bw'oleeta omuzaddewo nga yali born in Uganda before 1995, abaana be baba automatically citizens of Uganda. Naddala bwe baba nga tebaholding a citizenship of other countries. Tuina abantu Mzee Nsereko owulira. Honorable Nsereko. Yes, Kansoke tujogeremu kansoke ne Kolo nzire ku Anthony nzire ku Kristo kati ndoze ekyo kiri clear. Kati nze mbale ngamba bwenti. Okay. Ebyokugamba bichi. We have many Ugandans, specifically Baganda Central. Abali mu America, abali Scandinavian countries, abali zi Australia, abali zi US, abayitibwa Americans, Ugandan American, Ugandan Rwandese. Yatuka mu Rwanda, genocide yakagwa, nawasa Omunyarwanda is a citizen yafuna omuntu. Tebaba akula kubuuza documents bazibawa ne bafuna bibatambuza byonna, then they get considered as citizens of the country. Mr. Cole, obutakumenya oyabeera naturalized. Njagala mwawula ebintu bibiri. Ulira kitegeeza oyaweerebwa butuuze. Bano tebasaba kuweebwa butuuze. They are asking for what we call first citizenship. Katigendera. Kati kizibu ekijira kubano abataweebwa first citizenship ate nga baazaalibwa mu Uganda nga bajjajja baabwe bonna babeera mu Uganda. Kitegeeza nti mu hierarchy y'abantu abalina
to provide those documents, passport and etc. Bali corrupt, tebagala kuzigaba babera bagoba wekintu kidogo. Hiyo ndio shida. Exactly. Kiva ku muntu personally sigamba nti omuntu oba targetinga an ethnicity agamba nti Omunyarwanda sigenda muwa. Mwebali n'abo babikola mwebali sura kuwakana mwebali naye nze kyendaba kubanga Abannayuganda bangi abali mu different countries tebababuuza nti wakikitete mutu gobasosula. We've become global citizens. Teacher muntu agamba mbuuze ndi Muganda ndi mu Congo ndi Munyarwanda sijui ndi mu Kenya ndi mu TZ. No, we've become global citizens. We are just globally, we are now already settled worldwide. So nze kyekyo kyendaba abasinga hierarchy yawaggulu esinga okwolona ebintu byonna byonna abantu some specific individuals be basinga okwolona ebintu byonna byonna. Kati kyetwagala okulwanya nga Revolutionary Front tukwate Muzeeyi Nsereko tumuteeke mu kifo tugire tutabale ekintu kiggwe. Nze nkomye awo. Thank you, Mr. Cole. Honorable Nsereko nze nsanyusa okuwuliza. Esebo. Ne ba members abali wano mbalamusizza. Nze Anthony Kabasi. Era nga ndi incoming MP wa Kochi Rakai district. Sebo tukuwulidde. Honorable Nsereko ndi very happy okuba nti njogeddeko naawe olwaleero. Esebo. Era mbadde nkunoonya naye onansonyiwa lwe naakugira mu kabox mukama wange. Ndi very ready okubanga nasanyuse nnyo okuba olw'ekintu kino ekya Revolutionary Front. Esebo. Naye bwe nzira ku nsonga y'Abannayuganda kubanga sibayita Banyarwanda. Personally, I have roots from Rwanda. Naye nagenda nazaalibwa ne Rwanda nga simanyiiyo okutuuka okuba nga nkuze okutuuka okwetwala e Rwanda nga nze naye nga sinaayo kye nali mmanyi n'abooluganda bange nga sibamanyi. Up to now, bantu baffe nze kyenyinza okugamba nti abamu ku bantu be tulina wano abagenda okusaba passport nkirabyeko because some of my relatives have also been victims of such. Nti n'olumu confidence gye tukozesa nga twogera n'abantu nga Carl bw'atugambye, I don't know whether he's called Mr. Cole. Abamu ku bantu abasaba passport confidence gy'okozesa mu bulamu ng'ofeesinga omuntu. It also matters a lot. Kubanze nzijukira bwembanga nyina national ID eri valid of which it was given to me by a national agency like NIRA. Ono omukozi wa internal affairs taina buyinza taina na guts zonna ziveri proving a wrong nga muletedde valid document ngeyo. Ate kikolebwa in a segregative manner because I've seen people from Congo. Bana abantu abava eno olinga I'm sorry to bring it out. Omuntu averinga ayogera olulimi people from Kasese balina olulimi, I'm forgetting the language. Naye omuntu ajja nga ayogera olulimi olukonjo nga amazima roots ze ziri Congo and this person is not questioned. So when njogera ningamba nti such kind of a thing is brought in a segregative manner, I don't think I'm wrong. Abantu beerabidde nti mu nsi eno Uganda ffenna tutuukamu, we can all fit in Uganda. So bw'oyogera ku kintu kya East African database, you have my full support muganda wange. Ekirala, Honorable Nsereko nkwebaza okuba nti abantu abasinga they hate the truth. Okimanyi nti bantu tutuuse mu mbeera ey'okutambuliranga mu bulimba abantu nga buli kimu oli avaayo nze mbiraba naddala ma politicians abamu. People hate the truth. Omubuuza oyagala okwesimbawo ozze oba you are talking. What is your ideology? What is your point on this? Okujjako okulimbalimba abantu. I thank you for being true to yourself and speaking your mind. And being available, especially to the youth, to confirm what you know, na chicho ulira mu mutima go. That is the heart of a true patriot. Nzijukira Musagazi, was it 2011, when you people were made independent? It is all about speaking your mind. Nsembayo nga maliriza nti
Another thing I should thank you for is the computer misuse, the Digital Misuse Act. Nti kintu kino abantu bangi tebakitegeera era owesanga omuntu ng'avumirira ebintu ebyo, naye amazima nti abantu bangi bali mu kukola ebintu ebiri so absurd and embarrassing on internet. Nsaba mbasiibule, ngenda kunoonyaako honorable mu kabokisi ndi raka yeeno. Nenga, I'm ready to join you, my brother. Big up. Welcome, Anthony. It's a pleasure. This is what we call the power of speaking. Amaoro, you don't know what you've done for us. Today, at all Abanti, you see, because we hold an intellectual debate, Fena, while you are we're muting a comment. Hey, Oweni, Omraba, Mr. Cole, Fena to believing in the same thing, but we can always sit down. Fena Chetunonya is the solution. Now, you see what unites this chapter of this generation. The problems that we're facing as a Mukati Chetuinokola is to give everyone to be our researcher. Nti Anthony Gwebobola beyo, nti wetudinayinga abantu bano bwebati Uganda efiirwaki. Have they been paying tax? Yes. Are they productive to the country? Yes. Olabe ensinga America zaakolako blanket them. Oyo omusajja richest Indian mu UK. Nono bamugamba, you see your grandfather was born in Uganda, here pass and come back. Kitegeeza Uganda temuyinza kubaawo nga mwagala muntu ayina ssente yekka. Olwo mumwegayirira omuwa obutuuze. Kyovola babagenda banoonya n'omwana jjajjaawo yazaalibwako ke Uganda kati osambira Manchester City jangu osambire Uganda. No, waliwo gw'oyina gw'okuziza mu ssomero lyo that you can make better. For me, the principle of spreading hatred towards a given tribe is unacceptable, or a given group of people. I believe Uganda is much bigger than tribes. The issue is what can you bring on table. Otherwise, we tune tunuliranga tribes. Tuba tufostering kiri ekigamba nti we are fostering tribalism and segregation. From Revolutionary Front, we believe that we are broad-based. Jangunga bwoli. Is there any value you can add to Uganda? Osobola okuba kati Amahoro Byuta ayinza okutabula ebizigo naggabi n'ebizigo biwonya skin cancer. Kakati singa Uganda ewulira nti waliwo agenda omuwa milioni za $5 olwo ne batandika omutuuze waffe owe Uganda eyazudde kino kwega Uganda eyagala kiprotiki ng'amaze kufuna mudaali. Bw'aba tannagufuna bamugana ekiprotiki tukakase nti toli muna Kenya. Honorable Nsereko nga sinaba kuvaagulumira kyembalira akugamba deni nveeko. Yes, owe. Akati Honorable Nsereko webala okujja mu nsiike ya politics yaffe naddala nnyo tumaze ebbanga ddene nnyo nga tulina opposition mu ggwanga naye nga tebalina principles. Kakati Honorable Mwami Museveni ne banne bwe bali nga bajja okukwata obukulembeze bw'eggwanga Uganda kyebasooka okukola basooka ne analyzinga the problems that affected the existed generation. Yes. Katnabe Uganda che missing opposition gwe missing oba mukulembeze anakyusa Uganda gwe missing yoyo mukulembeze nga asobola okutuula n'abantu oba ne team ye ne analyzing the problems affecting the generation they are existing in. Songa si politics owokukyamukirira nga bannaffe wabadde babitambuza. Na politics wa kukyamukirira creating obukyayi okwawula mu mawanga ate nga ndaba ebyo bibate bina gye bitutwala naye webale Nsereko kubanga ngo confrontinga ekintu ky'abantu okubeera awamu ate n'okukyusa Uganda nga tutunudde mu mawanga tutunudde Owen Munyankole ba Munyarwanda tutunudde ntoba Amahoro Muganda ntoba ono yono naye ekintu kiri kimu kyokka nga twagala okutereeza ensi yaffe nga tetutadde mu mawanga. Thank you, Owen. Nsaba msinzire ku mukutu guno nkwapointing officially mu Revolutionary Front ng'omu kwabo abagenda okukolanga research ng'ojjanga n'osomesa ku mikutu egy'enjawulo. Owen nikiri
and Petrina principle ya jangunga bwoli, it is Uganda above all of us. Choina choleta kumeza. So when we accept whatever you come with, tukwaniriza. By the way, amawanga agamu gatu okubaninga what we call tribalization of individuals. For example, even in as much as we want to collect data, how does it benefit a country if you ask someone what their tribe is? Because amawanga agamu bwegendo juze form olawo banakubuza tribe yo bobaga no what is important, count them over, wo settlinze, and what you can do for the country. So Owen, thank you very much. We'll coordinate inbox. I know you've sent me a message in, and I'll give you a because the responsibility I can give you is always finding out problems and address them as they are. That's why you're a researcher, and try to get for us galvanized solutions so that we work together as a society to create change. Next. Yes. Next was Eyabadaddako. Yes, Kristen. I want to take time to thank you for giving us your time. Yes. Njagala kwogera ku kigambo kya immigration me as a person kuba kyantuukako ndi munyarwanda naye Linda katono. Munzikirize nziremu neebaza ente yange mukyala Kansime gye yampadde. Mukyala Kansime neyanziza nnyo ente yange nange. Saagala ogaa musajja ono yeerabidde amangu ago neyanziza nnyo. Era ttaka lyakulunda nti naye kati okimpadde kandinoonye nange inshallah nunde ente nali nabigaana naye kaakati engeri gyompadde sijja girundira mu kibuga wano kanoonye ettaka Honorable Kansime wandi mugambye nakuwa olukusa nengenda nenginora nengira ngikulundirako. Wuyo Kansime gwali. Kansime nanzikirize nte ya Honorable nzijenji none. Owe ni twale eri njagala Honorable. Kale, Kristo. Yeah, mbadde ngamba experience eri ku immigration waliwo abantu abatagimanyi. Abantu abawaggulu bayinza okuba nga tebagimanyi naye ng'omuntu wa wansi abonaabona. Nalina passport, the old passport, nali maze naye emyaka 10. Nefuna national ID, kati passport enkadde n'expiring. Nenzirayo ewaka to renew my passport. I had my old passport nga nina ne national ID. Such teeka mu bwongo nti nina okufuna omuntu anyamba bino na bino because nali nkimanyi nina passport enkadde gye maze naye emyaka 10. Bwe natuuka ku immigration, omwana yantunulako obutunuzi nangamba oli munyarwanda ddayo ewammwe. It is sad kubanga ongamba nzireyo ewaffe wemmanyi weewano. Nina passport enkadde maze naye emyaka 10. Nina national ID ewaffe awalala wonsi ndika wewa. Nangamba kitawo bw'aba yazaalibwa wano yangamba genda gye bamubatiriza bw'aba yali mukatuliki. Genda mu kanisa bamubatiriza oleete baptism card. Because nali maze bagamba muzeeyi mulwadde ali bubi sobola muleeta Kampala. I actually went there. Nengenda mukyalo church yali ekyaliyo. Naye simanyi yali yakwata omuliro ABCD ng'ebipapula tebiriyo. Priest was kind enough okumpa ebbaluwa nga bataddeko ne stampu biki eyo parish yeeyo ebbaluwa nengireeta still ne bagaana. But remember, I'm renewing my passport. I have my old passport, I have my national ID, and you are telling me I'm not a Ugandan. How sad is that? Paka ne bagamba mbu ebipapula tebabikiriza. I ended up nga ndeese muzeeyi wange. Mujje mukyalo mulwadde. Omusajja ne muleeta ne bamubuuza ebibuuzo still ne bagaana. They refused to approve my passport because bali bamaze dde okunzigyako bino ebinkumu biki ne bataja approvinga. Ne bagaana. Nembireka nenvaayo. I literally traveled with an expired passport. Nembivaako nensooka mbyerabira ne bangamba kati sooka okite nengivaako.
kati awo nenfuna abantu abanyamba biki passport namala nenjifuna naye kati mbuuza ku muntu atalina busobozi bwa kunoonya abantu batuufu kati ngaffe kale nganze omuntu wa wansi abaana bosanga wali ng'omwana avudde mu kyalo aze kunoonya passport agenda ku kyeyo agenda kukolera bazadde be ssente munyarwanda yes yazaalibwa Uganda talina walala wamanyi agenda kunoonya ku kasente talina ssente zagenda teekamu kugulira bantu lwaki oba ngamba nzireyo gye saava nga nze nazaalibwa wano ewaffe. I think that's my point. Mama webale nnyo Kristo ensonga yo tugiwulidde fenga bwe tugambye nina Revolutionary Front we still believe in brotherhood. You have value you can attach to our nation. We want to make Uganda the land where people dream and make their dreams a reality. Omwana omuto azaalibwa wano asomedde wano must never be deported from this country. Never. Era ekyo njagala kimanyike nti not when we in the brotherhood have leadership of this country that will be heard of. That a young child who has been given Ugandan values, gone through Ugandan education, ntalibera deported oba anabeera tossed up. We shall find it as our priority to amend Article 10A of the Constitution in the third schedule, our Constitution, to making it clear. And for me, everyone who was born or whose parents were born in Uganda before the enactment of the 1995 Constitution has the right of claim wabate yafuna citizenship yansindala. And if those persons have not acquired citizenship of another country, have the right of first claim of Ugandan citizenship. Abasigadde, they can be naturalized. In so doing, kino kye kitegeeza nti those persons nga muzadde bo yazaalibwa Uganda before 1995. I have someone eyangamba honorable nagula ettaka lyange nga ndi Uganda. Yes, kati nzize Japan bampadde obutuuze bwe Japan. Kakati ate bangamba ettaka kati nyina kubeera nalyo muliisi. Ebyo nabyo tujja kubitiriiza. How? Nga bwe nabagamba nti just a second. The path to citizenship and retention of property. Bw'oba wali munna Uganda ne bw'ofuna obutuuze bw'ensenda nga wa owning ebintu byo byonna before you became a Ugandan, you remain with your right to Mailo land in exclusivity. Ebintu bino ebyokudingisa bannansi bye bijisaawo your right to patriotism. Abantu ne babeera nga tebakyali patriotic. The issue nze kyenda bawana is just the traction, a natural hatred. Abantu gyebagezaako kubreedinga towards a given tribe. Yes, there are Banyarwanda who have come here, Rwandan speaking people, and have been successful. That should not be a crime. Abamu ne bagula n'ettaka. It's not criminal. Bayigireko how these things are done. Okirabamu kati n'abazungu abamu. Seba abazungu abamu abo abanzunza batandika okukola riot nti abaddugavu bamazeewo emirimu gyaffe. Omusajja n'amugamba muganda wa okola mulimu ki nti nze nasoma kuzimba. Ne bamugamba omuddugavu gw'oyogerako is a surgeon mu hospital alongoosa bwongo. Yatutte mulimu goki. N'aseka era ne bakajjayo kakiriipo ako nga kalaga nti ono yatutte omulimu gwange naye ono mupoota omuzungu bakoma mu P6 P5 eyeeyo grade 6 ne badropping out. Naye n'agaa nti ono omwana w'omuddugavu eyave Nigeria oba Uganda baatwala emirimu gyaffe. Ne bamugamba ono gwe tuyina musawo obadde ogamba ki? Meaning twasesinga abaana bano according to their merit. Akoze ekibi ng'omuntu tomujajinga according to their tribe. Mujajinga ogambe nti Katerega Jofure gwe wabbye ente ku kyalo. But you cannot stand up noga abaganda babbi. No. Kubanga tewaliwo bulukiiko baganda we baatudde ne basindika Katerega Jofure abbe. Kubanga singa baali babbi
singa mu bitundu ebirala ng'akyoli teri makomera. Kale tukkirize singa baali babbi kawukamu e Rwanda, e Congo, e UK nayo waliyo amakomera. Kawukamu e Busoga waliyo amakomera. Kawukamu e Bugisu waliyo amakomera. Let us learn not to tribalize issues, but to discuss issues and challenges facing our nations, not based on our tribal analytics, but based on our abilities. Kapteni Kajamiti nga Kajamiti Mugisu muwe ennyonyi agivuge, toleeta asiimwe olw'okuba gwe gwokulire oba ennyonyi aviation. No, that's what is going to kill our nation. And for us in the revolutionary front, we shall not accept that there is anyone that we are sent to positions of responsibility because aina gwamanyi. No, nziki ky'omanyi. Tunoonya muzimbi wa nnyumba asinga, tombuulira oba oli mu nkonjo oba oli gundi. Come, bring me the best architect, bring me the best engineer. That's what we believe in. It's plain as that. Ani abadde addako? Kubya, welcome. Thank you. Naye ngenda kujja Sembabule ng'omaze okuŋŋaanya abantu 30. Buli agamba nti ayagala responsibility mu revolutionary front for obwami bw'okugaba bwa bwereere. You must be able to carry on the message of peace, the message of unity, and the message of a better Uganda. However, that's you and 30 others. Tunula mu phone book yo onoonyeemu abantu 30. Create your identity hours. Ffe tetuvuma, tetuvoola, tuwemula, tuleeta abantu baffe uniquely to be where you are. Kyekyo lwaki nabagambye nti amahoro nazze wano nga tuliko bameka? Twabaddeko bameka? Twabaddeko 11. But now nsaba nange nfuneko akazindalako nange nteeseeko wanga nange ndi Munnayuganda. taata osanzeewo abali mu layini bagenda bayita Brera yaddako sooka yamaliriza Brera addeko gwe Crane ojja kusembayo then n'abalala Kasumba Rachel ne abanawe Wilson yabasembayo. Munsonyiwe neeyanziza bambi. Scovia Kakati Honorable nkweyanziza byonna by'otugambye tusiimidde ddala. Naye nze ekintu kye njagala okutangazaamu kye kintu kya national ID. Wabeewo omulala ayogera nkyali mu bize katono. Crane yabadde ayagala oba Brera, are you ready? Let Brera talk. She has overweighted. Ate amala okwogera gwe nzijako twambuse n'abalala. Okay. My Uganda is not so good. I'm Anacholi. Good morning, everyone. My question go like this. Like me, I came 2009 before the national ID was out that time. So I have the old passport. So I've applied. My passport now is expired. So I need Uganda passport. I don't want to ask passport of here because I want to keep my own country passport. So now I don't have the ID, national ID. How can I get it? Because I'm here, I cannot go back. So that is my question. I've applied in Belgium, and my passport, I've sent it to Uganda now, to the embassy. But now I was listening, if you don't have a national ID, you cannot get the new passport. Yeah, was my question. Afoyo maber. Ibut maber, Briera. I will remember it, Joe. Ibut there. Now listen. Of course, thank you very much and welcome my sister from Acholi land.
Yeah, fine. It's my pleasure. My bear. It's my pleasure to be talking to you. We are very sorry that we're talking in a language that we don't seem to understand properly. Yeah, I understand, but to speak it, I'm shy to speak it. That's right. And it's within your right. We are really, really very sorry. Let me respond to you in English. Like you said, you left with an old passport and you did not get your national ID. Yes. Is that right? Yes, now, because that time before it was no national ID. Yes, you're right. Now, do you have the passport of Belgium or an identification of Belgium at the moment? You have to have it. Yes, I have the ID of here. Okay. Now, that means you're on the path to citizenship to that country. Yes. And that what you would have to do, in the best interest, you have two options. One, either to first acquire the passport of that country, but you have what we call the second open door. The second open door would mean that you go to our embassy in Belgium. I think it's in Brussels. Yeah. You call it Bruxelles. Brussels, in Brussels. Yeah. And then you apply because there is an ID center in Europe. I think we have in London. There must be one in either Germany or Brussels. And they will get you a national ID from there and register you for it. You don't need to come back to Uganda. And you should be able to process your passport from that side. Yes, the problem, if you process it from here, the passport have to go to Uganda or UK. But right now, my passport is in Uganda embassy. Where, in Brussels? I process it because you cannot make appointment to go there. You have to apply it online. Correct. Are you saying currently your passport is awaiting at the Ugandan embassy in Brussels? Yes, I process it from the online, then I send it to Brussels, then Brussels send it to Uganda. So because now I'm hearing you guys speaking about national ID because I did not have any national ID. They just I made the payment, all the payments for sending everything. So it's in Uganda right now. Now I understand. I think for Ugandans that went to foreign lands for purposes of processing a travel document, it might not be a stringent requirement that your national ID is there. Because if you went before national IDs were processed, given the issue now that even most of them have expired and that we are at the stage of renewal, they should be able to issue your passport. It's not the problem. Okay. Yeah. I pray and hope that your passport is issued. In any case, you're still a patriotic citizen of Uganda. But if you do help, I'm ready to give you legal immigration help. I will follow you because also I have a problem, a passport for my daughter, because I'm here, and then they said they need one of the parents to sign. My daughter based in Uganda, so I would like to get her this side. But now they cannot approve her passport because there is no parents to sign for her. They need her parents to sign for her. No, what you do is since you're the parent and you appear on the birth certificate, you issue what we call special powers of attorney. When you issue what we call the powers of attorney, authorizing another person to sign on your behalf, you attach all your IDs and then you send those powers. Those are what we call delegated powers. So you can follow you and I send you maybe a DM with my number. That is fine, and I'll refer you to one of the immigration lawyers and consultants to help you in that journey, because I might be a little bit busy, but at least I'll give you the guidance. Okay. I know in Uganda we have a problem of not having very many people practicing immigration law and helping out people in immigration consultants. I know people may have many. Kati mbadde njagala kuleeta omwana wange nga tanaba kutuuka 18 kubanga 18 is difficult. No, I understand what you're saying. That's okay. They should be able to process the passport
And if that is already concluded, that side, already Bobaba awarded the status, then your children are entitled to come and reunite with you. Yes, yeah. So we'll do everything within our means to help you, Briella. Thank you so much. I do appreciate it. Forever. For my bear. Forever. Thank you, my love. You're welcome. Okay, Biela, I'll put you down, then I bring someone else. Okay. Aha, umulala, crane. Yes, mbalamusiza mwena no mukulu honorable Muhammadi. Banange mwebalo kuweleza. Mwebalo okulabula abantu. Esebo. Mwebalo okukomesa abantu. Kubanga kakati nze nganze simanyi wajenva. Naye nga mmaze emyaka simanyi muzeeyi wange oba yavaawa oba yava Congo oba yava Tanzania oba yava Burundi ngagenda kwesanga nga ndi wano Uganda. Yes. Kati gwe avayo n'ogamba nti gundi oli Munyarwanda oba oli muki gw'omanyi otya nti gwe oli Munnayuganda oyina akuuma wagenda mu ddwaliro ne bakuggyako omusayi ne bagamba nti gwe oli Munnayuganda oba oli Munnakenya. Naye n'ekirala tulina okubeera wamu kuba kati nze bw'oŋŋamba nti ndi Munyarwanda nze oba yandibadde akuyamba. Naye kati bw'oŋŋamba nti siri Munnayuganda ngenda kuyamba ntya? Ekigambo okusosola kye kyasinga okuleeta olutalo e Rwanda. Abanyarwanda ne batuuka okwetta kwemalawo wemazi bwa kusosola. Tigo oli muntu nze ndi mutuusi. Nze ndi mutuwa kwanga oli amawanga asatu. Kintu kya bulabe nnyo. Tulina okubeera bw'oba omanyi nti oli Munnayuganda ate tugamba nti gundi Munyarwanda. Abazadde be bamaze mu emyaka etteeka ligamba nti kasitoma omala mu nsi emyaka nga 10. Kyoba nti mu Amerika bakuwa obutuuze, mu Japan bakuwa obutuuze, ebbanga ly'oba omazeemu. Oba nyinza okwanga taata wange yava e Rwanda nga Munyarwanda naye najja nanzaalira wano Uganda kitegeeza ndi Munnayuganda. Twejjemu omuzoogo mubi gw'ogenda kufuga otya ensi ng'ate ng'ososola. Kitegeeza nti gwe bw'oyagala ate tibawera kubanga muno Uganda tulinamu Abatanzania bajja dda mulembe gwa Amini baabayitanga abakombozi baazaala muno abaana abayitirivu. Kati awe nkugambira nti gw'olina obukakafu kiga nti oli Munnayuganda. Waliyo ekyuma ekikebera omubiri nti aguno Munnayuganda ono Munnakenya oba ono Munyarwanda. Twejjemu okwesosola ensi yaffe ekule bulungi. Kyobona nti tujjako abanyo obwavu nti obwavu butula mulimu abagagga abalina ssente zaabwe abagezi yaga nti nze nina okwekwata Omunnakenya nze nina okwekwata Omutanzania nze nina okwekwata Omunyarwanda balina ssente naye ng'obeewala bwewazi obuyinza ogenda bufuna otya? Obugagga ogenda bufuna otya? Ojja kubeera mu bwavu mpaka kubanga gw'olina omutima guli ogutayagaliza amawanga gajja. Abantu bayambagana nze nafuna omulimu e Rwanda okamba buli abamu abatamanyi Rwanda abaga nti Munyarwanda mubi Munyarwanda tabangako mubi. Bampa omulimu ne bambeezayo emyaka kumpi nga 5. Kati nze kizibu nnyo okugamba nti Munyarwanda addeyo waabwe. Kizibu nnyo okugamba nti Munyarwanda mubi. Ensi nyingi Sudan yiyo mujiraba erimu amawanga mangi abasajja bava wano batika emmotoka boyaga kakasa nti Sudan Abasudani sibe bakoleramu abagwira bebakolerayo. Gendo yimirwa ali ku bodo olabe emmotoka eziva ne Uganda. Kati singa n'Omusudani avayo naga nti afe twagala Abasudani bokka ogenda kukolera wa. Era ojja kulima ebirime byo wano obeere nabyo ng'ate teri abigula. Tuve mu bya kwesosola tubeere kintu kimu. Ensi yaffe ejjateera Uganda ejjateera. Kyoba nti njagadde nnyo honorable musajja gwe nkuleeza nnyo nkusamunya ekitiibwa. Oli musajja mulungi nnyo wano Uganda bannaayi. Era nteekamu ensaala zange nnyo osobole kuba otuuke naawe ku ntebe y'obukulembeze. Anziza tukwaniriza mu omutima gw'olina olina omutima. Nze banga bakuvumye ne bakuvuma ne bakola batya ne bakugamba ebigambo naye ng'oli musajja mugumu. Ate oli musajja mugezi nnyo. Tubaaniriza mu Revolutionary Front kubanga
Kambawe ebyafaayo ebimu abantu be batamanyi mu nsi. Abasajja abazira abaazimba ensi zaabwe tebaazizimbira ku individuals, baazizimbira ku bantu bonna wamu ssekinnoomu nti when we create a chain of brotherhood. Kakati njagala owulirize omwami ono engeri gy'ayogeddemu olulimi Oluganda. Kankuwe history ya Buganda bwe yali. Buganda yali etuukira ddala paka bw'onolaba Lake Victoria yonna ogimazeeyo kumpi n'e Karagwe. Kakati njagala ombuulire omusajja ava e Karagwe kati agandi Muganda n'amannyira aliyina bulungi nnyo. Agamba nze Sebaggala. Omusajja yajja ku live one n'agamba ondaba ndi Tanzania tie nze Sebaggala era neddira Fumbe naye baatusalira eno Tanzania kuba Buganda yatuukiranga ddala paka e Mwanza Bukoba. Kakati ye n'akubuuza nze ompitamu ki? Kakati Tanzania ekeera enkya n'aba bagambye nti engeri gye muli nti awe Bukoba basajja mmwe ba Sebaggala mwogera na Luganda muddeeyo e Uganda babawa obuki. Nyerere bye byasooka okugoba. Nyerere yagamba in order to unite Tanzania, the first thing we must forget about is to identify ourselves according to tribes. Twakola bubi nnyo nti tewaliwo na lulimi lutugatta. Because I felt ashamed that I could not respond to Brielle very well. How I wish I can learn Acholi and speak it. Era mbadde wano nga mpisaayisaamu nenga olundi oluddako ndyogera Olukyoli nga lulimi lwangu nnyo kubanga you're welcome bagamba apwoyo bino oli naakuddamu nti wapwoyo bino nga lwangu alo oli naaga itye mabere atiye mabere utuye wun mabere nze ndabira ddala ebigambo byalo olumpi ate nga bitono kale laba beauty gye tulina mu diversity yaffe nti nandi egombye okubeerawo nga ngaayi Mwakyoli eyo eri abantu ab'emitima emirungi n'onfunayo omwagalwa omu Mwakyoli n'akusomesa. What is your name? Nyinganga. Noddamu Nyinga Nsereko. Nsereko. Ako nabone kandema. Nti where are you from? Bangu y'ebintu. Iyayikwene. Kasumagate. Omusajja wuno alumanyi. Otagoze ntutegeera. Iyaki olabika wayosyako amanda mumwe bagobanga bakugobesa amanda. Nedda nze nakolerayo emyaka 2. Bannange lulimi lwangu nnyo. Ate era singa olunjigiriza wano luwoomye. Nze ndumanyi talina kyonimba. Ibutu mabeero kokka ka good morning. Naye nga singa nsobola okunyuka nimbeera nga ndumanyi. Bagamba we have a lot in our diversity. Naye singa nkubuuza the biggest population of the Acholi people teri mu Uganda. The biggest population of Acholi people is in South Sudan. Obadde okimanyi? Era mu South Sudan, the biggest 4 populations eziriwo tribes waliyo the Dinka, the Nwer, then Abacholi. Acholi. Kakati gwoyinza okunyooma omuntu ate n'osanga enkya nga naawe wagende South Sudan ngono gwobadde ovuma nti gwakyoliddayo ewammwe ng'ate eri Muganda we yejjeno yoba bannange musobola okijjukirako wano twalina Agro Awori nga minisita mu Uganda mumujjukira naye ng'ate Muganda we Mudi Awori ye vice president we Kenya. How agambye even the Kakwa kubanga Uganda eno West Nile gye muwulira West Nile baagitwongerako bwongezi okuva e Congo
era we twogerera waliwo eyaŋŋambye nti katukubuulire ekkongo eyo West Nile sente ezikolayo sayidi z'ekkongo eyo z'e Uganda. So mbaaniriza Crane oteesezza bulungi tutambulira awo we are generation ng'ebisinga otugatta ebizibu ffenna bye tusiŋŋaana. Nze saagala kubuuza dokita gwe nsanze mu theatre nti tribe yo ki ndeese omulwadde ye Hawa anoonya bujjanjabi amenyese viivi osobola oddirongoosa n'olizaawo. Do I have to care what tribe this guy comes from? Ng'era okeera enkya ng'odinaayinga omuntu ali proud. Let me tell you, omuntu okusaba passport y'eggwanga Uganda kitegeeza ali proud to be called a Ugandan. Therefore, any child ali born within the territory of Uganda ng'ali proud to call themselves Ugandan. Why not? Kyekiri kyenkubuuziza. Mugenze Leicester mufukaamiridde abayindi Amini yabatwala dda mu 7 nti mutuyambe jjajjaawo ne bw'aba yaliko e Uganda passport nno bo bazibagabira wali ku embassy e UK tasimba na line bamuwaneka kyayi ngazze. Yo, your grandfather was in Uganda. Who? Gatero. Oh my God. Get ne bamuwa kyayi ne noza bagula namu kubangato ne bamugayo citizen lwaki ayina ssente. Omugagga kumugulira omwana akulidde wano olw'okuba avudde mu neighboring Congo Sudan malanga ekitagasa ani addako Kasumba Onalebo sanyusa okulaba ekale nnyabo weebale nakuvaayo okutulwanira bannange. Amiina. Nze Onalebo nza kugamba andi victim. Onalebo nze banzaala ntungamu. Nina jjajjajja wange jjali alina emyaka 13. Entungamu. Yes. Asinga n'ebibanda obukulu. Yes. Kati taata wange mugenzi yafa nga alina emyaka 67. naye nga bamuzaalira ntungamu. Naye Onalebo kirumu okugenda kusaba passport ne bakugamba g'oli Munyarwanda nga ne Rwanda totuukangayo nga n'Olunyarwanda tolumanyi. Kubanga bakugamba bazadde bo balina amanyi Amanyarwanda, mama otwa naye alina amanyi Amanyarwanda naye ne bakugamba g'oli Munyarwanda naye nga n'Olunyarwanda bwe bakugamba tolumanyi tobeerangayo totuukanga nayo. Ate bwe kituuka ekiseera ky'okulonda endangamuntu tuziina ne bw'oba kugamba n'obagamba ndi mulwadde sigenda kulonda bajja kugamba katukuleetere emmotoka ekutwala olonde. Ekintu ekyo kitege omanyi bwe kiruma. Lwaki tubeera abanya-Uganda nga tulonda naye nga bwe tutuuka ebiseera bw'okusaba passport ne bamugamba oli Munyarwanda. Lwaki tobeera na Munyarwanda nga biseera bya kulonda? Kiruma nnyo. Era kyenjagala kugamba we are behind you. Wonna obeera tujja kugoberera so long as nti olwanira Munya-Uganda gwe bayita Omunyarwanda ate nga si Munya-Uganda. Kubanga ne Rwanda tutuyinaayo bifu tebatumanyi abamu tututuukanga nayo. Kituufu. Ekyo kyogedde kituufu maama. Kituufu maama era kankuwe folo. Thank you. Bye byange Onalebo tweyanziza nnyo. Kale kansembyeyo bano abasigadde ngende netanire enkiiko okubaana. Onalebo omukyala Hawa yagambye akola mu Nira tubadde tusaba tuwulire kyayogera tuzeeko Kasumba. Kasumba n'aba asigadde oyo mukyala Hawa leka tusooke tumuwa omukisa kubanga yagambye akola mu Nira naye abeereko kyayogera. Nsanyusa okuwuliza Onalebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Walaikum salam wa rahmatullah. And abatali basiraamu mukama mulungi. Ffe abali mu Revolutionary Front kye tulina okukola ku producing a major and sudden impact on the society. Leka twegatte. Yes. Nze koboko ngenda kuyambako kinene kubanga mbadde koboko ebiseera byange by'okuyamba abantu erinnya lyange ddungi nnyo N'olulimi olumanyi ngonya. Nanje? Ngonya. Tebali mongonya. Tebali mongonya. Tebali mongonya. Akakwa. Ningoni abo balua. Lwakuba nti nno bo abakakwa batonomu like that naye nga kobo that is kakwa. So mbadde njagala kudda ku mukyala eyagambye nti nno ayina ensimu ali national ID ekigikufuula national ID bazadde babiri nga bannayuganda oba omu nga munnayuganda. Kino mukikwate abazadde babiri nga bannayuganda oba omu nga munnayuganda. Singa maamawo aba munyarwanda taatawo nga muganda obeera munnayuganda. Singa taatawo aba munyarwanda nga maamawo munnayuganda obeera kano we wali evumba beera si munnayuganda mulowooza temuli bannayuganda. Mukitegedde? Singa taatawo aba munyarwanda nga maama wo munnayuganda gwe omwana obeera munnayuganda era okakatibwako okufuna national ID. Bulungi nnyo. So nze wendi mu Revolutionary Front era nsaba honorable nkozese okuyambako ku bantu bonna abalina obuzibu ku ID mbe nga mbayambako. Enamba yange ejja gibawa mwenna abalina obuzibu nkukeberere nkugambe nedda ID eri bweti. Nze ngende wali ku kompyuta nkebere nfune reason lwaki baakuma tuddeyo tusabe. Amina. Oba kino mukitegedde? Ate n'ekyokubiri kasito waliwo omukyala agamba mbuno passport eri mu process afune amagezi nze bwampa amanya tufuna nini namba. Bwe tufuna nini namba tufuna information of akagundo olupapula abaliyita information yo eya NIRA confirmation of information. Nsobola gikolera wano ya siringi 10 lwokka naye mwe mubeereyo ebweru omuntu akujjako n'emitwalo 10 okukolera confirmation of information. Confirmation of information akapapula ako kasiringi 10 lwokka. Bw'olaba nga ID yo tonnagikwata mu ngalo naye ng'oyina nini namba gwe weereza buweereza honorable nini namba yo honorable jamushe yalingira honorable ngenda mushe yalingira honorable ajinshe yalingire nyine namba ye ajinshe yalingire nze nkukolere confirmation of information 10 n'obwotalumpa tulwagazisa abali ku frontier revolutionary. Please tuliwo kuyambagana tuliwo kuwabulagana ate tuliwo kwogerwa kwogera bimazima matuufu ate tuliwo kubeera nze hawa ndi amuhima hafamu oba mukinange simanyi naye bwejja ntambula yonna bagamba siri munnayuganda abo si bannayuganda but my mother is from Nyabushozi kati gwongamba otya nti siri munnayuganda
Yes, I speak Nyankole. Yes, I speak Nyankole. Ningambori Nyankole doti nkurumanya jeko kanimbasa kurugamba asa toka basa kungambura. Ato musaka kugambura haho. Atabase. Nyowe mama wanje naruganya bushozi kino ni kiruhura wano manya kiruhura abandi nuko kiruhura ni njumanya yona nangwa na nyabushozi ni njumanya nakazo yona bakanzaira ishaka mabtata wanjaka bakabari abambara boruko original zambara bambiringi bahanu babo Greta Nkore bakandi bageta Greta Nkore. Yeah. Wilson yateye olulwe luhima lukwafu oluwulira ayina wagira je naddala jeyo Wilson ne bagyetoha Greta Nkore bakandi bagyeta Greta Nkore. Adai mwino kunyigiriza ennimi ezo mulimba nnyo. Kati nze wendi mweche cha national ID honorable simanyi nyine simu yo ngenda kusindikira kahayi okalabe abayina obuzibu nze ngenda kuyambako honorable mwendi nnyo koboko we ndinyo ne mukono sebe tuwe kunamba nenga koboko yonna nga bwenji kuwa yonna nsobola gikolera nkuwe ebitundu byayo byonna okakase honorable nkwesize zonna sabukawunte zonna ndowooza muwulira abantu naye mwe bannaye eno brotherhood ngejja kuba y'amaanyi genda media tambuza enjiri Nsereko waffe ku ntikko ate abaana mu comment section munsanyusiza bannange enamba yange abayina obuzibu ne national ID enyamba yange eri 0759 Muja mu inbox mbawe namba yange mumpe nange ngenda bawa kubaddamu ngenda kubanga mbayambako kulwa honorable kati tumuyita ku RF kulwa honorable RF wendi webale hawa kasumba kotako Honorable yamusizaako nnyo Kasumba sooka onsomesa ekigambo nkulamusiza mu lukyoli musajja gwe sayawo omutima Honorable siizi nagambye okusomesa oli omwami yabadde mulala aliwa yagenze oyo Wilson wuuyo waggulu Wilson wanji Honorable olukyoli g'olumanyi nze olukyoli olurango eyo yonna ndikiriya mbitegeera Wilson mwamaje ge mazima Honorable assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh nange bannaffe abatali bayisiraamu nammwe mukama waffe yebazibwe njagala kutwala mukisa guno okukwebaza olw'okubeera omunnabyabufuzi ow'amazima amazima neewuunya bwewuunya neebuuza na bwebuuza oba wavaawa kubanga okusanga munnabyabufuzi adda ku mukutu nga guno n'ayogererako amazima ebiseera ebisinga babeera mu politiiki nga kwokka anoonya kimuyisaawo naye nkugoberedde ebbanga ddene Muhammad Nsereko badde musajja wanjawulo bannange badde nsaba omukyala amahoro ompeere Muhammad Nsereko engalo nga ziwerako okubeera nti nno tutuuka ku levo ey'abantu okubeera ku mukutu nga guno ng'abantu badisikasinga nga tebaleekaana nga bawuliziganya that type of sanity ebadde etubulamu nnyo Honorable
era nsaba bannange ekintu nga kino kitandise kigendere ddala mu maaso. Mbadde nga neebuuza nti naye kakati 2026 nze ŋŋenda kukola ntya kubanga ekyamazima bye nali mpagira byanemerera. Nali musajja w'enyalemu mukama wange bwe yatuuka ekiseera ne bakwata ku kakundu bba awo ne twawukana nga mpulira ekyo sikikkiririzaamu. Kati nensigala awo ne ŋŋendako n'omuyaga ne gunkolera ddala bubi nnyo. Naye mukama mulungi nti oleese enteekateeka eno era ssebo nkusaba bw'oba osobola ekintu kino kiwandiisize ddala. Nange nze ndi w'emukono naye mbadde nnoonya we nnaalondera nga sirabawo. Kati otulabe otuteekerateekerawo enteekateeka abantu baffe banajja batya okubeera nti balondebwa ate era naawe tunaakulonda tutya kuba watukoze bulungi e Kampala wavuddeyo wadde wa mazima n'olaga nti ono ky'omugamba nti nno atufuze nnyo nga ddala atufuze nnyo era gwe noga nti nze sijja kumukoppa. Kati n'ebyo byebiremye bannaffe. Nina omubaka gwendaba eno nga ye omulaba afiirawo ng'olaba atuuka n'okukyawa muganda we olwa kaadi kubanga awulira nga tannayagala kusimbula. Naye gwe n'osalawo n'oga nti nedda kambeere muntu wa mazima. Ekyamazima oyinza n'okuleetera omuntu okusiramuka. Manyi amazima gale yes ebintu si byakubuulira nti otuule wano otubuulire irimu okole kiri nedda. Ebikolwa byokka bimala bumaze okubuulira omuntu enjiri n'akyuka mu bulamu bwe. Ssebo nkwegayidde tusalira amagezi otuterewo platform kwe tunaalondera ebyo bye byange. Mwebale nnyo mwebali. Jawaabu tutandike bwe tuti. Nange nzikiriza atambuze ebibuuzo bitonoko. Osinziira wa taata? Ssebo mbeera wano e Namyoya Misindi mu Goma Division mu municipal y'e Mukono. Bannanga ate nnyina kye nkwagaliza e Namyoya. Ogenda kuba n'enduulu. Awo si we wali ekiyitibwa ekibira ky'e Namyoya. Bwe wali ekibira ky'e Namyoya era nze gw'olaba ndi muwandiisi ku lukiiko lw'ekyalo kya Namyoya. Ate nkwagadde nnyo mwana gwe. Nkomere ennamba y'essimu yokujja nagiyinga mu yunivesite. Ennamba yange eri 0706 62 13 62. Bannaye nsanyuse nnyo okulaba. Nsanyuse nnyo. Ssebo oyagala nakusiramuka ama oba wafunyeyo haki endala taata. Kasumba. Halo Kasumba. Kasumba avuddeko. Kasumba. Wangi taata. Mbadde gamba nti nkweyanziza emirundi 10 era ngenda kunoonya taata. Yes sir. Bale nnyo olw'obujulizi bw'owadde. Ekirungi nti oli ku lukiiko. Kaakati awo wennyini wenjagala otandike kye nagambye nti buli omu nze okuwaranga ng'asatu gange ogatadde wali abantu 3 okuyunga Oluganda. Nnyina kye nalabye bannange. Kino kankibabuulire bubuulizi nga tetulina mbino. Omanyi nti tulina ekiseera kye tutuuse nga buli omu bw'afiirwa alinda abantu bamukontributingireko ku mabugo. Yes. Naye mukimanyi nti buli omu asobola okutandika bw'ati bwe muba ne brotherhood y'abantu 10 gye bayita eya munno mu kabi ne bwe muteekangayo omutwalo gumu buli mwezi nti munnaffe bw'aba yafudde oba bw'afiirwa waakiri tumuwangayo miliyoni 2 oba 3 kwatandikiranga okuziika. Naye abantu ne bafa nga bafiiridde Dubai ne wawawa naye nga bayingiza ssente ne batandika okugamba abantu mutuyambe tuzze omulambo naye nga baliyo abantu nga 3,000. Nze bannange in our brotherhood tetulina kwegatta bwegasirwa kinyumo.
oba lwakunoonya bunoonya buyinza yes ne bwe babutuwa nga tetuyina olwo Luganda nti ekizibu ekigudde wa Jowabu paka Jowabu bwe naavuga n'enzije ewuwo njagala ntunuleko ewammwe ewuwo gye ŋŋambe Jowabu gw'owaawa ne Namyoya nti nga sizze kukyala lw'abantu naye nga nze ndabe ku mukwano gwange swahaba wange yanzikiririzaamu nga naakasooka okutandika olugendo luno okitegeera nti ntuule ewuwo bafumbe emmere tulye oba naawe okyaleko ewange ŋŋambe nti ono ye mukyalawo bano be baana nti oba ono ye maamawo nti nange nsanyusa okulaba nti lwe ndikomawo omanye nti ddala ndi revolutionary ndi mulwanyi wa musajja ono ate nga tulwanirira eggwanga ffenna oddifuula kino ekino si monopole tekiriyo na kigambo kigaa nti nze siyinza kusobya ntya ndi muntu nga mmwe tuteekwa tuwabulagane buli omu alina amagezi amalungi neffe tuzimbe mu Luganda nti Wilson onkyazizaawa nti nkukyazizza e Bulemba timunnange kanzigye kansiima atukyazizaawa nti nyinza okugenda okusisinkana abantu naye nga siina wa coordinator wange nti tupangisa hoolo tusisinkane mu maka ga Wilson e Bulemba nti tutuulaawo ewaliwo obutebe oba tulidde akacere kaffe oba ttooke lyafumbye n'ennyama atuttidde embuzi oba ente ekyo kitumala naye ffe lwe tuzimbye Luganda mukitegedde kyemaga nti ours is a brotherhood beyond so Jowabu nkwaniriza era mpromisinga nti mube naasooka okukyalirako oli omu kwabo mama nga nesini kasumba waabwe n'ozimba nga abantu abasooka 50 kubagoledde olina ku lukiiko lwatya bolowooza nti bajja mu kukkiririza mu ndowooza efaananako nga ffe esse ekitiibwa mbalala esobola okuwuliziganya erowooza nti eggwanga lyaffe ffenna nzije ne bwe tunaabooga budde olwendo lw'amazzi tofaayo nti ate osale nti ogende mu expense ne bw'oteekako kyayi n'ebinyeebwa ne tulya ebyo nze nja kusiima kasita ffenna tunaaba nga tulya mu kibbo kyekimu nga mu kibbo mwokutte nange mwekwata ne tunywerako amazzi ne nga nti mukama wange nkusiibudde era ndi mumativu yes neyanziza ne nange munnange ndi munnakyaggwe naye neyanziza nja kukyala nzije gondi hawa ngambye simuyitangako ensuuba emukono kale ate oli jjajjange mulamba kubanga